We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. In December 2019, the world was first introduced to the novel coronavirus disease, commonly known as COVID-19. Soon, humankind was pushed to an unprecedented time and COVID-19 was termed a pandemic. The infection rate of COVID-19 has been severe, infecting more vastly than any past pandemics. Bangladesh found its first infected case on March 8, 2020, and the first death of COVID-19 was reported on March 18, 2020. Panic and anxiety spread among the general population along with the virus. To keep the infection spread to a minimum, the entire nation was brought under strict lockdown on March 22, 2020. Panic, misconceptions, and taboos appeared large around the virus and made people anxious about the future. Unfortunately, the low-income groups became the primary victims of the lockdown, confronting an immediate loss of income. Under the initiatives of Global Fast and Fair campaign, Care Bangladesh, with the support of DGHS and Ghazipur City Corporation, strengthened the capacity of frontline health workers to increase knowledge on prevent COVID-19 vaccine registration and improve the quality of the vaccine deployment system. Alongside the phased lockdowns and awareness campaigns, the government has prioritized testing, treatment, and capacity building for frontline health service providers and developed guidelines and protocols related to COVID-19 management. On February 7, 2021, the government commenced the COVID-19 mass vaccination program. So far, according to DGH's dashboard, the government has administered nearly 297 million vaccine doses. However, the rural and marginalized urban groups face difficulties registering through an electronic system. In addition, many misconceptions and taboos surrounding vaccination. Since the garment sector is a major contributor to the country's GDP, the government kept the sector fully operational amid the pandemic to keep the wheels of the country's economy running. ফ্যাক্টরিতে প্রবেশের সময় সবাই যেন একটা দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে এবং ফ্যাক্টরিতে ঢোকার সময় সবার তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে। মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার বায়ার এর উদ্যোগে কেয়ার বাংলাদেশের মাধ্যমে এবং গাজীপুর সিভিল সার্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা আমাদের কারখানাতে প্রত্যেকটা শ্রমিককে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করি, যার ফলশ্রুতিতে আমরা ফ্যাক্টরিতে প্রথম ডোজ, তৃতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজ তিনটাই সম্পূর্ণ করি, যার কারণে আমাদের কারখানায় কোভিড-19 সংক্রমণ এত বেশিভাবে ধরা দেয়নি। আমরা এ থেকে অনেক নিরাপদ ছিলাম। Care Bangladesh is one of the very few first organizations assisting the national campaign to prevent COVID-19, protecting frontline health workers and supporting the vaccination campaigns. Care Bangladesh is also a long-time partner of the Director General of Health Services, leading this entire campaign. As a result of the joint efforts of all parties, including Care Bangladesh, Ghazipur district has occupied the top position in providing vaccines. করোনাকালীন অবস্থায় আমরা কমিউনিটি লেভেলে বাড়ি বাড়ি যে কিছু পার্সোনাল ইকুইপমেন্ট বিতরণ করি এবং কিভাবে হাত ধুতে হয় সঠিক পদ্ধতিগুলো বলি। কেয়ারের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি। করোনা যাতে আমাদের না হয় সেক্ষেত্রে আমরা মাস্ক পরে যাব, তাপমাত্রা মেশিন দিয়ে আমরা টেম্পারেচারটা মেপে নিই, বাথরুমে সাবান আছে নিয়মিত সেটা দেখানো হয়। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, এখানে কারো ঠান্ডা হয়, আমাদের অফিসে মেডিকেল আছে, সেই মেডিকেলে গিয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসাটা নেওয়া হয়। The response focused on the marginalized groups, garments workers, families living in slums, and other vulnerable people. Care Bangladesh has been uncompromisingly working on advocacy to mitigate and rehabilitate the COVID-19 condition. The ready-made garment sector is a crucial sector for economic progress of the country. Care Bangladesh, through its advocacy with the ministries, with the government, with the city corporation, with the garment sector, has been able to reach
the factory workers, the garment workers, and the larger community with vaccine support. It's extremely crucial for the future health of the communities. At the onset of the pandemic, CARE Bangladesh emphasized physical preventive measures for the health workers by providing personal protective equipment such as face masks and hand gloves. A range of awareness-raising initiatives is undertaken, including distribution of posters, leaflets, information booth, social media campaigns, and community group meetings. This ensures the communities have access to the correct information and knowledge about the COVID-19, its prevention, and vaccination. The mobilizations of community-led platforms such as Ward Health Development Committee and community support groups increased the resilience in the community. Through collaboration with Ghazipur City Corporation, CARE Bangladesh has ensured that people working in the garments factories of Marks & Spencer have increased social awareness of the COVID-19 pandemic and access to its vaccination. Through the advocacy and facilitation of CARE Bangladesh, COVID-19 vaccination in the M&S factory premises were organized for the first time in Ghazipur. কেয়ার বাংলাদেশ ও মার্কস স্পেন্সার আমরা একটা সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে আমরা 33টা ফ্যাক্টরিতে প্রায় 1 লক্ষ ওয়ার্কারকে আমরা এই ভ্যাকসিন সুরক্ষার আওতায় আনতে পেরেছি। এই কার্যক্রমে আমরা ফ্যাক্টরিতে আমরা ভ্যাকসিন ক্যাম্প করেছি যাতে ওয়ার্কাররা সহজেই যেন ভ্যাকসিন নিতে পারে। পাশাপাশি আমরা যে ফ্যাক্টরির যে মেডিকেল টিম ছিল তাদেরকে আমরা ট্রেন করেছি এবং যে ওয়ার্কারদের ফ্যামিলি মেম্বারদের ভ্যাকসিনের যে রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম সেটাতে আমরা সহযোগিতা করেছি। নগরবাসীকে কোভিড-19 থেকে সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিতকরণ ও গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছেন এবং কোভিড ভ্যাকসিন সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রচুর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থাকায় এখানে প্রচুর অভিবাসী শ্রমজীবী মানুষ বসবাস করে, বিশেষ করে নারী শ্রমিক। কেয়ার বাংলাদেশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশন ও ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টে আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলরদের অফিসের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। গণটিকা কার্যক্রমে কেয়ার বাংলাদেশের ভূমিকা দৃশ্যমান ও প্রশংসনীয়। With the stakeholders' collective efforts, Bangladesh has achieved more than 70% WHO target of its total population fully vaccinated. The ready-made garment sector is receiving emphasized vaccination support from the collaboration. However, efforts are also ongoing to implement booster doses. However, it is crucial to provide a vaccine certificate who have already vaccinated. The government is making every effort to keep people safe and healthy, and CARE Bangladesh will continue to support these efforts.